ya wanawake. Lakini mpenzi mtazamaji, hizi ni baadhi ya taarifa ambazo tunazipa kipaumbele siku hii ya leo, ikiwemo na pamoja na naibu wa rais William Ruto kupeleka kampeni katika eneo la Pwani hii leo, kesi ya mauaji ya wakili Willie Kimani kuamuliwa hii leo, waziri wa elimu Profesa George Magoha kuzindua makao makuu ya mitihani, na magavana kuzindua ripoti inayoangazia manufaa ya ugatuzi kwa wanawake, na vile vile IEBC yasema maafisa wake watatu wanaoangazia masuala ya teknolojia wamekamatwa. Kwa hayo na mengine mengi, tutakuwepo hapa kuhakikisha kwamba unapokea kutoka kaunti zote 47, lakini kwa sasa tupokee methali ya siku. Methali ya leo: zani haina hazina, ni ukumba wa mbeleni. Maana yake, tendo baya halina faida ya kesho, bali ni mbegu ya balaa ya baadaye. Matumizi: hutuhimiza kutenda mema sasa, maana yatatufaa siku zijazo. Kutenda mabaya kutatuzulia mabaya baadaye. Karibu mpenzi mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Mie ni Elizabeth Matuku, unawasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, na ukurasa wetu wa Twitter, ukurasa wangu binafsi ukisalia L_Liza. Moja kwa moja ni kwa gavana wa kaunti ya Mombasa Hassan Ali Joho amesema kuwa kampeni za Azimio katika kaunti hiyo, huko zikiwa zimesalia siku 18 kabla ya uchaguzi mkuu, kulingana na Joho kwa kaunti ya Mombasa ni ngome ya Azimio, na hivyo basi watajitokeza kwa wingi kupiga kura katika uchaguzi ujao. Akiwahutubia wakazi eneo bunge la Likoni, Joho amesisitiza kuwa serikali ya Raila Odinga itahakikisha kuwa masuala yanayowakumba Pwani yanaangaziwa kikamilifu, ikiwemo bandari ya Mombasa na bandari kavu ya kuelekea Amaya Naivasha, na swala sugu la ardhi. Masuala hayo yote serikali ya Azimio itahakikisha kwamba yametatuliwa. My friend. Na nimesema sio hiyo peke yake. Nimekuja Likoni kutangaza leo shamba yoyote ya umma katika kaunti ya Mombasa, kaunti nyingine yoyote, baada ya uchaguzi shamba tarudi kwa nani? Kwa mwananchi. Tumeelewana hapo? Tumeelewana? Wakati ya watu kuwa maskote lazima hii hata kaburi la sahau, sivyo? Mimi yangu leo nilikuwa nakuja kuwasalimia na kuambia viongozi wenu wote mujitokeze kwa wingi na muwapigie kura. Mwafahamu safari hii mabadiliko inakuja, na Hassan Ali Joho atakuwa hapo juu, na sisi tutamshikilia mpaka tuweze kuhakikisha huyu jamaa akuwe kiongozi wa Kenya. Namna kwingineko ni kuwa biwi la simanzi limetanda katika shule ya upili ya Marafiki ya Wabukonyi, eneo bunge la Webuye Mashariki katika kaunti ya Bungoma, baada ya bawabu wa shule hiyo kuuawa kinyama hapo jana katika hali tatanishi, akiwa bawabu wa 7 kuuawa chini ya miezi mitano. Shule kadhaa zimekuwa zikishuhudia mauaji sawia na hayo, hasa katika maeneo bunge ya Tongaren, Kimilil na Webuye, wakazi wakikashifu vikali visa hivyo na kutaka serikali kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini kiini cha mauaji hayo. Wakileta watchman watutafutie KDF ama askari ndio wakuja walinde mashule ili watusaidie. Bure wanachukua tu watu wachaenda hata training, wanakuja hapa hawajui vile wanaweza pambana na hao wahalifu. Kama watu wameanza kuua watu kama kinyama namna hii, tunaomba serikali afadhali itusaidie na watuletee maaskari wachunge hii masecondary. Tunataka kuwahimiza hata askari wenye tuko nao, najua ni wachache, lakini wao wanatembea kila wakati wakifanya patrol. Security ya wananchi ndio kitu ya maana. Tunataka kuambia our security agency, tumeona watu wengi wamekufa. Up to now hatujaona any report ya kuonyesha ya kwamba wamepata na wameshika
wale ambao wanaua watu wetu. Wanafunzi, walimu na majirani wa shule hapa waweze kuwa na utulivu. Wakati huu tunangojea polisi ambao tumekuwa na wao na wale ambao wanahusika na mambo haya waweze kufanya uchunguzi wa dhati, na hakika kwamba wale wote ambao wamehusika na mambo haya wataweza kushikwa na kupelekwa mahakamani. Namna serikali ya kaunti ya Pokot Magharibi imeanzisha mpango wa kuwapa akina mama katika eneo hilo elimu ya kujipatia ujuzi wa kazi mbalimbali ikiwemo ususi na ushonaji ili kuhakikisha kuwa wanapata ajira, kupata mapato pamoja na kuimarisha uchumi wa maeneo ya mashinani kupitia makundi ya akina mama. Isaac Famba na mengi zaidi. Kwa miaka mingi mila na tamaduni ya jamii ya Pokot imemzuia mwanamke kufanya kazi na kujipatia mapato. Tunaitwa graduation ceremony. Lakini ni taswira ambayo imeanza kugeuka na kuwapa uwezo wa kina mama kujumuika na wanaume katika masuala ya ujenzi wa taifa. Ni mojawapo ya hafla ya kufuzu kwa kina mama hao zaidi ya 300 ambao ungedhani ni maafala wa chuo kikuu. Veronica Tulela na furaha hii ni baada yake kuhitimu katika taaluma ya kushona nguo, kazi ambayo anasema kuwa itamsaidia kujipatia tonge la siku. Kama mimi Veronica, mimi ni tailor ambaye nashona nguo za wanaume na niko na furaha sana sababu nimeshona shirt, nimefunza wanafunzi yangu suruali, shotrosa. Sasa wako na furaha sana kwa hiyo kozi ya tailoring. Aidha amewataka wanawake wenzake kujitosa darasani katika mpango huu unaofadhiliwa na serikali ya kaunti na kubadilisha dhana ya mila potovu kuhusu wanawake kutoka jamii ya ufugaji. Sasa wamama walikuwa nakaa nyumbani tu wakilima, hawana skills yoyote kwa nyumbani. Ni kazi yao tu ilikuwa ni kupika, kuchunga ng'ombe. Lakini vile walisikia hii course ya first lady kuwa hii program inaanza, tukajitrain mambo ya kukanyaka hizo charani, na sasa tumekanyaka, tunashona sasa vizuri sana. Gavana wa kaunti ya Pokot Magharibi John Crop Lonyangapuo na mkeo Mary Lonyangapuo wamewataka wanawake kutumia fursa hii ili kujimarisha kiuchumi. Nilipoletewa niliangalia kwa makini na nikasema hii formula ikiingia kila boma na kila mama amuke kuingia hii program, na nimewaambia hii ndio mwanzo ya program ya kuinua wanadamu, sio hii nyimbo ya watu ya UDA ati bottom up. Hii hakuna kitu hapa. Ili tuweze kuwasapoti akina mama wetu, tulikuwa tunaambiana na akina mama ya kwamba si lazima mzee akupee kila kitu, hata kiberiti, hata chumvi. Lazima mama pia aweze kujitegemea, na tukasema iwapo tutafanya mambo haya tutaweza kujisaidia kwa hali moja au nyingine, na hata tuweze kusaidia jamii zetu. Kwa hivyo akina mama, pongezi. Hata hivyo waliohitimu wamepewa vifaa mbalimbali vya kuanzisha kazi ili kurahisisha shughuli ya kupata mapato. Huenda hatua hii ikasaidia kuboresha ajira kwa kina mama kaunti ya Pokot Magharibi. Isaac Famba, TV47 kutoka kaunti ya Pokot Magharibi. Asante sana Famba kwa taarifa hiyo. Tukiingia katika kaunti zingine, ni pamoja na serikali ya kitaifa kutoa hati miliki za ardhi kwa zaidi ya wakazi 2000 wa Msambweni, kaunti ya Kwale, kama njia mojawapo ya kukabiliana na visa vya mizozo ya ardhi. Naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Msambweni Kipoech Lutiatia amewaonya wakazi waliopokea hati miliki hizo dhidi ya kuyauza mashamba yao. Akizungumza katika hafla ya ugavi wa hati miliki hizo, Lutiatia amewataka Wakenya na wenyeji kutumia stakabadhi hiyo ya umiliki wa ardhi kujiendeleza kimaisha, ila si kuwa ama kupewa kuwa na dhana finyu ambayo haitawasaidia wakazi katika swala hilo. Mwenyewe rais wetu ambayo alianzisha hii program na tunaendelesha vile unaendelea sasa, ni mashinani sasa, ni kuelekea kule, na sisi tunaeleza vile tunasema, tumeeleza tukiwa hapa sisi wote kama ngao, ni kuhakikisha kwamba pia tukipeana hiyo adhimiliki ni pia kueleza vile tumesema kuhusu pia mambo ya nini, watu pia kuelimisha pia wasije wakafanya wakipata adhimiliki waanze sasa kuuza ovyo ovyo ama kiolela, wachuchukulie kabisa, kwa sababu ni
cheti ambayo inafanya hao wafanye nini, waeneshe mambo ya pia na uchumi na kazi na maendeleo yao. Na kwa siku hii ya leo nina shukrani kubwa sana, serikali nishukuru sana kwa sababu hii kitu ilikuwa inaniuma kichwa sana, alikuwa silali kwa kufikiria hii total D nitaipata vipi. Na leo hii ninaishukuru serikali kunipatia total D, nina furaha sana tena sana tena. Na mashirika ya kijamii katika kaunti ya Siaya yanaomba wazi na uwajibikaji katika usimamizi wa uchaguzi mkuu wa Agosti tarehe 9. Wakizungumza wakati wa kampeni za amani huko Siaya, wawakilishi hao wakiongozwa na Sheikh Ibrahim Otieno walitoa wito kwa kuwepo kwa amani katika kipindi cha maandalizi ya uchaguzi. Aidha, Cornelius Akokelo Onyango kutoka jukwaa la uwajibikaji la Siaya anasema kuwa tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IEBC inastahili kuhakikisha kuwa mashirika ya kiraia yanatekeleza jukumu hilo kwa uwazi. We are gathered as CSOs, Siaya County. We are here for this special occasion to discuss about our role as CSO in election hearing period. We understand election is not an activity but rather a process that starts before, during and after. As members of the civil society organization Siaya, we stand firm for peaceful, democratic, credible elections. And my view as a woman in Siaya is that the women around or those who will be willing to go for the election should be given enough security, because when you go for that day, the election day, normally there are chaos. So women are the most prone, the most targeted. You see there is chaos, there are people. Penzi mtazamaji, niruhusu tuchukue mapumziko kidogo ili kuwapisha wadhamini wetu, lakini tukirejea taarifa zaidi zipo na wanahabari wetu wapo katika kaunti zote 47 ikiwemo hapa jijini Nairobi kukuletea mengi kuhusiana na yale yanayotendeka humu nchini. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. Well, do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers. As we know, agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why nilieka goose na si ducks. Goose, they are very easy to maintain. A lot of farmers keep on calling, inquiring
whether you're supposed to raise some seeds in the nursery or you're supposed to do them directly in the field. The greenhouse helps us control the temperature because the temperature needs to be between 28 to 32 degrees. Walk this journey with us every Sunday at 6:30 p.m. It's no secret. Karibu tena mpenzi mtazamaji katika matukio mtambuko na vile maamuzi ya mwaka 2022, na zikiwa zimesalia siku 17 kabla ya uchaguzi mkuu. Tunaangazia kipute cha ugavana katika kaunti ile ya Kakamega kama ilivyoandaliwa na mwanahabari wetu Violet Auma. Kaunti ya Kakamega ni kati ya kaunti 4 ambazo zina watu wengi nchini, ikiwa na watu milioni 1.9. Kando na tamaduni nyingi zinazohusishwa na kaunti hii kama vile mchezo wa kupiganisha mafahali, kuwa na jiwe linalolia maarufu crying stone na kilimo utamiwa, Kakamega pia inafahamika kuwa the Green Jewel kwa sababu ya mandhari yake ya kijani kibichi, kati yao msitu wa Kakamega ambao ni msitu mkubwa asilia wa mvua, ukipenda tropical forest katika Afrika Mashariki. 52% ya wenyeji wanategemea kilimo, ingawa zaidi ya watu 809,500 wanaishi chini ya $1. Kaunti 037 ina jumla ya wapiga kura 844,551. Katika uchaguzi wa mwaka 2017, kinyang'anyiro cha ugavana kilivutia wagombea 5, miongoni mwao gavana wa sasa Wycliffe Oparanya ambaye alikuwa mbunge wa Butere na tangu wakati huo amehudumu kwa mihula 2 kama gavana wa Kakamega. Mwaka huu IEBC iliwaidhinisha wawaniaji 7 wanaokimezea mate kiti hicho, wakiwemo Fernandez Baraza wa ODM chini ya Azimio One Kenya, seneta wa sasa Cleophas Malala wa Kenya Kwanza, Cyrus Jirongo wa UDP, meja mstaafu Suleiman Sumba wa KANU, mkurugenzi mkuu wa Metropolis Samuel Omkoko na wagombea huru 2 wakiwemo Wycliffe Osundwa na Austin Opito. Sasa hii kura ya gavana simnisaidie tafadhali bana. Tafadhali bana. Tafadhali bana. Mtanipatia? Kazi ya ugavana ni kazi ambayo inahitaji mtu mkakamavu, sio kijana wa porojo na propaganda. Shina bweni. Katika chaguzi zilizopita, uko ambapo wagombea wanatoka, miradi iliyoasisiwa na wagombea hao na aliye na pesa maarufu Umbereho imechangia pakubwa kwa viongozi wanaochaguliwa hapa. Aidha, kila mara hususan wakati wa uchaguzi, Kakamega hugawanywa kwa sehemu 2, Kakamega ya juu na ile ya chini kuhakikisha usawa. Kakamega ya juu inajumuisha kaunti 7 kati ya 12 zinazojumuisha Waidaho, Waisuha, Wakabras, Watoto, Wanyala na Tiriki, huku Kakamega ya chini ikijumuisha Wawanga, Wakisa na Wamarama. Hii ikiwa imehusika pakubwa katika siasa za kaunti, ambapo gavana na naibu hutoka katika maeneo hayo mawili ili kuhakikisha usawa. Mwaka 2017, gavana Oparanya anayetoka eneo la chini la Kakamega alimteua mgombea mwenza Profesa Philip Kutima kutoka Kabras, Kakamega ya juu. Huu ni mtindo ambao umeigwa na wagombea wote wa ugavana mwaka 2022. Kwa mfano, Baraza ambaye anatoka katika jamii ya Wanga amemteua mbunge wa Lugari Ayub Savula kutoka sehemu ya kaskazini, na anaamini kuwa ujuzi wake wa usimamizi utaipeleka kaunti ya Kakamega katika ngazi nyingine. Hivi sasa we are ranked as among the top 5 performing counties kwa sababu ya foundation ambayo Oparanya ameleta hapa. Hatuwezi kubali Kakamega County irudi nyuma. Ameahidi kuangazia masuala muhimu katika serikali yake, miongoni mwao afya na kilimo, hasa ufufuaji wa kampuni ya sukari ya Mumias. Kinyang'anyiro hicho kimewavutia wanasiasa wakongwe kama Cyrus Jirongo na Austin Opito ambaye ni wa umri wa miaka 29, ambao wanaamini kuwa wanaweza fanya bora kuliko gavana wa sasa Wycliffe Oparanya. Nataka mtu wa Kakamega, kijana, mama, mzee apate haki yake. Jirongo anasema ana imani ya kuibuka mshindi katika kinyang'anyiro cha Agosti 9. Nikasema lazima nirudi kwa uongozi
niweke jamii ya Mlembe pamoja, turudishe heshima ya Mluya, sio sisi kutumiwa na watu wengine kama hawa mama wako za watu. Hata hivyo, wenyeji wanaamini kuwa kuondoka kwa mbunge wa Lugari Ayub Savula kuunga mkono azma ya baraza kuliweka wazi kuwa ugavana utakuwa baina ya farasi wawili kati ya baraza na Malala. Malala na baraza katika mikutano yao wameahidi kwenda nje ya hitaji la katiba la thuluthi mbili ya jinsia na badala yake kutoa fursa ya 50-50 kwa wanaume na wanawake. Leo natangaza hapa serikali yangu kama the second governor of Kakamega, 50% itakuwa wamama. Na kwa hiyo 50%. Kufuatia hili, Malala akisema ndilo lililompelekea kumchagua mwanamke kuwa mgombea mwenza. Ngapi wanasema Cleo Malala for governor? Hatma ya mgombea wa chama cha MDP Samuel Omkoko likining'inia baada ya mgombea mwenza Daktari John Marani kutangaza kujiuzulu hivi majuzi na badala yake kumuunga mkono Malala wa Kenya Kwanza. Miungano hii miwili ya Azimio One Kenya na Kenya Kwanza limekuwa likiandaa mikutano ya hadhara Kakamega katika juhudi za kutongoza kura za wakazi eneo hili ambalo sasa kwa miaka limejulikana kuwa ngome ya ODM. Sisi jamii ya Mlembe tunagawanyishwa kwa sababu ya kitu kimoja tu. Hatujui kupendana na hatujui kugawana. Wenyeji wanasema ushawishi wa wawili hao, Raila Odinga na naibu rais William Ruto, utachangia pakubwa ya kuwa ni nani atakayechaguliwa eneo hilo, wakikisia kuwa huenda Ruto akapata sehemu kubwa ya kura katika kaunti hii ikilinganishwa na zile walizopata wakiwa katika chama cha Jubilee. Mwaka 2017 Raila Odinga alipata kura 485,383 ambayo ilikuwa 87.3 ikilinganishwa na Uhuru Kenyatta wa Jubilee aliyepata kura 63,910 ambayo ilikuwa 11.5 ya kura za Kakamega. Violet Auma, TV47, Kakamega. Kazi safi Violet Auma kutoka kule Kakamega. Lakini tukiingia katika masuala mengine, ni kwa ujenzi wa barabara yenye dhamana ya mabilioni ya pesa unaendelea kwa kasi katika maeneo tofauti ya kaunti ya Mombasa na Kwale. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya barabara nchini Kenya, mhandisi Simon Omono, amesema kuwa wanakandarasi wote waliopewa jukumu la ujenzi wa barabara na daraja katika mkoa wa Pwani wamewajibika kivilivyo. Miongoni mwa miradi mikubwa ni barabara kuu ya Dongo Kundu yenye dhamana ya shilingi bilioni 22 na ambayo pia inafahamika kama barabara ya Mombasa Southern Bypass na daraja la Makupa lenye dhamana ya shilingi bilioni 4.5. Afisa huyo wa Kenya anasema kuwa juhudi za wanakandarasi zinaonekana. What is remaining in this project are the approach roads on both sides of the bridge. So first he has to complete the Nairobi bound carriageway, which is what he has planned. First one is Moachem Bridge, which is 660 meters, and that is almost complete. We expect that it can be opened to traffic by the end of July, when it will be substantially complete. The second one is going on. It's called the Chunsa Viaduct. We are starting to launch the beams and then start the deck, but it will take quite a bit of time. We'll also link the rest of the country to the special economic zone that is coming up in these parts. So the counties of Kwale and Mombasa will be easily accessible by anyone who would want to invest here, travel here, or just come for holiday. Bila shaka mpenzi mtazamaji, TV47 ikiwa ni mojawapo ya runinga ambazo zinakuwa kwa kasi humu nchini, tunaangazia vile vile masuala ya kaunti mbalimbali, na katika kipute cha kaunti ya Turkana hii leo tunaangazia ni nani aliye bora kushinda mwingine, kupitia kwa taarifa ambayo imeandaliwa na mwanahabari wetu Kitio Mika kutoka kaunti hiyo ya Turkana.
Kaunti hii ambayo ni nambari 023 ina jumla ya wapiga kura 238,038 kutoka maeneo bunge 6 ya Turkana Mashariki, Turkana Kusini, Loima, Turkana ya Kati, Turkana Kaskazini na Turkana Magharibi. Hii ni kulingana na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC. Hapa kinyang'anyiro cha kumrithi gavana wa sasa Josphat Nanok ambaye amehudumu miula miwili kikatiba kikisidi kutifuliwa. Wagombeaji 4 wamejitosa uwanjani, akiwemo John Munyesa aliyekuwa waziri wa mafuta na madini kwa chama cha Jubilee, mbunge wa Loima Jeremiah Lomrukai wa ODM, John Lodepe wa UDA na Joseph Atol wa Mabadiliko Party of Kenya. Gavana Nanoka alichaguliwa kupitia chama cha ODM kwa miula miwili, huku uongozi wake ukikashifiwa na wengi kutokana na lindi la umaskini, licha ya kaunti hii kupokea kitita cha pesa kila mwaka. John Kionga Munyesa, waziri wa zamani wa mafuta na madini, anaapa kukabiliana na uhaba wa maji na kubadilisha sura ya Turkana endapo atachaguliwa kuwa gavana wa Turkana. Nimeamua niwanie kwa sababu ya taabu tunayopata hapa Turkana. Turkana ni kaunti maskini. Turkana hatuna maji ya kutosha. Turkana ni kaunti ya njaa. Turkana inapambana na shida ya usalama. Watoto waendi shuleni. Munyesa anakabiliwa na wapinzani wake wakuu Jeremiah Lomrukai wa ODM na John Nakara Lodepe wa UDA. Vilevile wanahapa kumaliza tatizo la maji na kuimarisha elimu Turkana. Mimi shida ya kwanza katika manifesto yangu ni shida ya maji. Vile mnajua Turkana County iko na shida mingi, na hii ni moja ya counties ambazo ziko katika asal areas. Mambo ya maji yatakuwa priority kwa sababu tukiweka maji kila mahali, kila familia itapata nafasi ya kuweza kujitafutia hata chakula. La kwanza ni mambo ya elimu. Elimu ndiyo chanzo cha mabadiliko katika jamii. Hakuna vile tunaweza kubadilisha jamii kama hatujapeana elimu nzuri kwa watoto wetu. Watoto wote ambao watafanya darasa la 8 kila mwaka, serikali yangu ya county government tahakisha ya kwamba tumenunulia watoto hao wote requirements. Swala la usalama kwenye mipaka sa kaunti hii limekuwa changamoto, ila kila mwaniaji hapa anafuta kwake kukabiliana nalo. Build peace along both our borders and our boundaries within Kenya, because the fighting that is in Kapedo, we will give it a year to try to curb that kind of insecurity by trying to bring all the leadership on board and tell them, gone are times when people die because of one cow. We need to educate our people to allow them move from one place to another peacefully without any anarchy, without expecting any pending attacks. Mimi nataka kutumia approach tofauti kabisa. Tofauti kabisa na ile inajulikana. Kama Mturkana ameua Karmojo, kuliko Karmojo kulipiza kisasi, ni mzuri tulipe huyo mtu ambaye ameuliwa. The same, Karmojo ama Toposa ama Marile akiwa Mturkana wana compensate. Tukifanya hivyo, hii vita itakuwa imeisha. We need to bring peace to our region. We need to engage and bring our tribes to start talking peace. We need to bring them to a situation where they start sharing pasture and water. This is a resource conflict. Munyesa ambaye yuko katika muungano wa Azimio la Umoja kupitia chama cha Jubilee anasema chama hicho kina umaarufu Turkana na huenda kikachukua viti vyote kwenye uchaguzi wa Agosti 9. I have the popularity. I have a trade name. I have been in this business. I like my people. I've served them. Lodepe ambaye anapata uungwaji mkono na naibu rais William Ruto kupitia chama cha UDA anasema yuko tayari kuwa gavana kupitia chama cha UDA. Chama cha UDA ni maarufu hapa Turkana, sio tu kwa sababu Lodepe iko, si kwa sababu Ruto iko, si kwa sababu Nanoko iko. Chama ya UDA ni maarufu tu kwa sababu ya agenda yake, mambo ya uchumi. Ndio slogan yetu ya Kenya Kwanza, ni kusema UDA kazi ni kazi. Kazi ni kazi,
pesa mfukoni. Matamshi ambayo yanapingwa na mwaniaji wa ugavana kwa chama cha chungwa Jeremiah Lomrukai, akisema ODM imekuwa na umaarufu Turkana tangu mwaka wa 2007. I will not deliver so much when I get into smaller parties. I will do it when I get into a strong party, a party that has a serious following across Turkana County. That is just purely ODM. Kipute hiki cha ugavana kikiendelea kwenye kaunti hii, je, wakazi wanamhitaji kiongozi wa malengo yepi? Gavana yule ambaye atakuja kutusaidia sisi wananchi, maji, njaa na usalama pia. Gavana ambaye anaweza kutusaidia kwa njia ya kupata maji, kwa njia ya masomo, kwa njia ya kutusaidia pia sisi wafanyabiashara, sababu tumeumia sana. Hospitali hapa ni hospitali, lakini ni maboksi, hakuna dawa. Dawa hakuna kwa hospitali. Watu wanakufa. Akutusaidia tu maji, tupande mtama, tupande kila kitu, tupande mboga. Kwani sisi tujui kupanda mboga, sisi tunajua kupanda mboga. Endapo gavana wa pili wa Turkana atachaguliwa kuongoza kaunti hii kwa siku 100, atawafanyia nini wananchi? In that 100 days, I will have paid all the contractors, all the pending bills in Turkana County, because we have in our CRF we have over 4 billion. Deal with the water problem that is the big menace in Turkana. Instead of people going across Uganda, Ethiopia and all this, let's start by bores and water pans. Nikiingia tu county government, number 1, contractors wote ambao wajalipwa wakuja kwa ofisi yangu. Licha ya changamoto zinazowakumba wakazi wa kaunti hii ya Turkana, siku 29 zimesalia kwa wakazi hawa ili kumchagua gavana wao wa pili. Kitio Mika, TV47, Lodwar, kaunti ya Turkana. Kazi safi Kitio Mika kutoka kule Turkana. Na baraza la magavana limezindua ripoti inayoangazia manufaa ya ugatuzi kwa vijana wa kike na wanawake nchini. Ripoti hiyo imeangazia huduma za afya na swala la elimu miongoni mwa masuala mengine, lakini mpenzi mtazamaji, tupate kupokea picha za moja kwa moja katika uzinduzi huo. Have reliable resources of revenue to enable them to govern and deliver these services, and the respect of the not more than 2/3 gender rule. So we are looking at these as a principle of devolution. In our methodology, we used mixed methods. We combined quantitative and qualitative. We used questionnaires, focus group discussions, as you saw, semi-structured interviews. We had group discussions, we had case studies, and we also just observed what the communities were telling us and made a conclusion in terms of the objects of devolution. So we considered review of the existing statistics, policy, and the legal analysis. We reviewed the CIDPs, and now you're aware we have the first and the second CIDP that have been implemented, and the annual development plans, among other county plans that counties have used. We interacted with state and non-state actors. In each county, the study team visited the best practice identified by the county executive teams and their best interventions to show the case, the impact of devolution on women and girls, and compiled that documentary. So the county was given an opportunity to choose their best project in terms of getting the services to women and girls. Now, it is not all-encompassing as a study because of the limitations that we were able to document. We were responding to only issues in the 14 counties, and these have been elaborated, and this was because of the limitation of budgets. We also limited ourselves to only the 5 sectors that have been identified, and this was because we were looking at the sectors that would give us the quick overview, the quick gains that we can see because of the limited time that we require to be in one county. And we note that within the implementation of the Constitution, we got the National Gender Policy of 2019.
Ordinarily, counties are supposed to respond to the national gender policy, but this was only adopted in 2020, so the period under study means that the policy had not been fully adopted by the counties. Now, the sectors that were under study was education, health, agriculture, water and sanitation, and urban planning. And this was informed by the fact that the devolved functions have multiple effects on the lives of women and girls, and the interventions in the results were easily visible and quantifiable. The overarching theme in these studies was establishing a realization of gender equality and empowerment of women and girls. And the global indicator of sustainable development, of course, we are looking at the SDGs, and we also coming from the premise that Kenya is a highly patriarchal society, and then since independent, women have been discriminated. So we needed to see if there had been any improvement by the devolved system coming closer to the people. The political power is considered an important variable in measuring level of leadership and empowerment. So as we went to the counties, we also were looking at the leadership that we have in terms of politics. So we came to the level where we needed to choose the indicators. And the reason why we were choosing the indicators is that Kenya did adopt the devolved system in 2013. There are broader indicators at the national level, at the regional level, at the global level. The women and girls empowerment measurements has not been documented in terms of county governments having clear guidance, either through a gender action plan or gender indicators that they would be working around. So we looked at the issues of how integration of women and men's concerns has taken place within the development agenda. We looked at specific activities that have been done to empower women and girls, being productive, reproductive, and community roles. We also looked at measures taken to benefit men and women, boys and girls with long-term impact to free women and girls from the bondage of patriarchy. So we had to design this in line with the context of the study. So, interventions to address women's practical needs. So we were looking at the new skills, the resources, the opportunities, and the services that were based on the gender roles. We looked at the increased opportunities that were targeting women and men, whose goal was to influence or benefit or increase women's role in decision making. Also opening the new frontiers for women, new opportunities for women, and getting women out of the traditional roles. So we will clearly be looking at aspects where women have stepped out of the traditional female roles to take up the considered male roles and the skills. We looked at creating gender awareness among the policy makers with the aim of having gender-responsive policies that would promote gender equality at the institutional level. The organizational culture that was promoting affirmative action, arising from what we have in the Kenyan Constitution, and already I've explained the not more than 2/3 gender rule. Where data was not available, and in most cases data was not available, we lacked the indicators. The findings are descriptive to the level of the information that is available. So we had information from the executive, from civil society organizations working within counties, and from the citizens themselves. Of course, I know the institutions have a lot of institutional data, and the question we then put to the Kenyan team that has the responsibility over data is, how do we use institutional data to promote the data that the Kenya National Bureau of Statistics holds? Now, we are going to go through the highlights of the key findings, but I think the theory of change becomes very key. So, next. So that was the theory of change that we came up with, which the counties are using. So devolution has provided good platform
on which women's agency can be not only exercised, but also optimized for positive effects on women and society in general. So we are looking at aspects of the income, culture, tribe, geographical setup, and we are looking at how devolution is eliminating marginalization of women and girls, which previously had gotten them to be away, and which we saw within the centralized system of governance. So our focus is mainly on the decentralized power and how it has given opportunity of empowerment to women and girls. Next. So at the institutional framework, all the 14 counties under study have established gender institutional frameworks, and these are anchored in a department. Some was under the Ministry of Youth, Department of Youth, others Department of Education, but at least all the 14 counties have an institutional framework to promote gender equality and the empowerment of women and girls. Most counties do not have the gender performance tools because for you to effectively undertake gender, you need a gender policy, maybe a gender strategy or a gender action plan, among others. A few counties have begun the process, and the performance tools are either stuck within the approval processes of county assemblies, or county assemblies have passed and the governor has not signed them into operational framework. But the good thing is all counties knew that they needed to have a performance tool, and the performance tools was quite recognized as an important tool. All counties identified some gender-responsive interventions that are running across several departments, and the prioritization was great. If you saw in the documentary, at least we have either in trade or in health or in urban development, every county showcasing their interventions. None of the counties developed gender women baseline studies at the inception. So we didn't find any indicators that were measurable at the inception in 2013, meaning that counties are running based on the constitutional framework, based on the interventions coming in. Bila shaka mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo kuhusiana na uzinduzi wa makala ya wanawake na vijana wa kike, tutakuwa tukisikia taarifa hiyo mwendo wa saa 7 na katika taarifa zingine hapa ndani ya TV47. Lakini tukiingia katika kaunti ya Kitui, ni kwa wakazi wa kaunti hiyo wenye ulemavu wana sababu ya kutabasamu baada ya shirika la Blind and Low Vision Network Blink linalofadhiliwa na UNDP Amkeni wa Kenya kuzindua mradi wa kuhamasisha wakazi kuhusu haki za watu wenye ulemavu katika kaunti hiyo. Kennedy Magoma, mkurugenzi wa shirika hilo la Blink, amebainisha kuwa tofauti na kaunti zingine ambapo watu wenye ulemavu wananufaika na mradi na huduma za serikali, kaunti Kitui imewachwa nyuma. Mji wa Kitui tukiwa funded na UNDP Amkeni wa Kenya, na tumekuja kuanzisha mradi ambao unahusisha walemavu, na tunazungumzia kuhusu haki zao na pia kuhusishwa na county government wanapofanya maamuzi ya kuhusu walemavu. Na pia tunataka kujulisha wananchi wa Kenya ya kwamba na wote wa Kitui ya kwamba mlemavu ako na haki na anastahili kutokelezwa na asifichwe na mtu yote, aletwe hivi aweze kuonekana na aweze kuhudumiwa. The only time I have known the disabled and government to sit together is when we are planning for the disability day. But today we are meeting on another matter. So that really makes me very happy. And this is me. When I say it is me on behalf of KCDN, because there I am the information officer, and Blink, where I am a board.
Na tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC mkoa wa Pwani imekamilisha uchunguzi wake uliokuwa ukifanywa kuhusu madai ya rushwa na uhalifu wa kiuchumi bandarini, hasa katika kituo cha kuhakiki mizigo cha Miritini kule Mombasa. Akizungumza na wanahabari, Nicholas Ongiri ambaye ni naibu meneja wa tume ya kupambana na ufisadi amesema kuwa hatua hiyo ilitokana na lawama kutoka kwa wamiliki wa mizigo na katika kituo hicho ambao wamefanikiwa kutiwa mbaroni washukiwa wawili ambao ni maafisa wakuu wa umma, akisema kuwa wapo makini na kuna hofu ya mtindo huo upo kwa wingi katika bandari hiyo ya Mombasa. My name is Nicholas Maronda Ongeri. I am the Deputy Regional Manager, Lower Coast Regional Office, Mombasa, of the Ethics and Anti-Corruption Commission. Today we are here to release this press statement regarding an operation that was conducted by the Lower Coast Regional Office over some bribery and economic crimes that the Ethics and Anti-Corruption Commission, the Lower Coast Regional Office, has been investigating. We received complaints and reports of bribery demands at the port, specifically the Verification Logistics CFS, that is a container freight station at Miritini. And today morning, detectives, our officers from the Ethics and Anti-Corruption Commission Lower Coast Regional Office laid an operation, a very successful operation, and in which we managed to arrest two senior public officers, one Mr. Thomas Kiprotich Karube, who is head of verification at the logistics. Penzi mtazamaji, tukiingia katika swala lingine, ni kwa kesi ya mauaji ya wakili Willie Kimani inatarajiwa kuamuliwa hii leo. Maafisa 4 wa polisi na raia mmoja ni washukiwa wakuu katika kesi hiyo. Sasa tufululize moja kwa moja hadi mahakama ya Milimani kupata mengi zaidi. To ferry the first and the second deceased to Mavoko Law Court on the 23rd of June 2016, hearing after the third deceased. Now they were arraigned before the High Court with 3 counts of murder contra Section 203, as read Section 204 of the Penal Code, the laws of Kenya. Now the particulars of the 3 counts are the same, that on the night of the 23rd and 24th of June 2016, at Soweto area in Mlolongo within Machakos County, jointly with others not before the court, they murdered Willie Kimani Kenodia in count number 1, Josephat Mwenda Mwadhi in count number 2, and Joseph Vinguri Mwirori in count number 3. Now it is important to mention that I took over this case on the 14th of February 2017 from Honorable Sitatu J, as she then was, who had only 2 witnesses, and and I commenced hearing from her honor, from where her honor had left the case with the consent of all the parties. In this case, this court has made a record 5 substantive rulings, one of which was on a novel area of law, which was cited with approval by the Court of Appeal sitting in Kisumu, as it considered a similar application, and out of which an appeal was made to the Supreme Court. Now the accused persons, let me set out who the accused persons are. The first to the 4th accused persons were all administration police officers. The first and the 4th accused were stationed at Mlolongo Police Station, and the 2nd and the 3rd accused stationed at Syokimau Administration Camp, Police Camp. The first accused was the leader of the SPIV unit, where he worked with the 4th accused.
PW 26, 1 PC Wawero, and 1 PC Mwaniki. The second and the third accused persons performed general duties at Syokimau Police Post. On the week the incident took place, the second accused was the one in charge of duty at the post. Inspector Cheboy, who was not called as a witness, was the officer in charge of Syokimau Police Post. The fifth accused was a businessman in Waithaka, dealing in clothes, and a civilian who doubled up as a police informer, and one who worked closely with the OCS Mlolongo, Chief Inspector Lele, in the latter's previous postings before joining Mlolongo Police Station in the same capacity. Now, the counsels in the case, the lead prosecution counsel in this matter was Mr. Nicholas Motuko, learned counsel, who was assisted for the most part by Ms. Mbula Rubia. I hope I got the name correctly. Learned counsel for the first and the second accused persons was the learned counsel Mr. Cliff Ombeta. For the third accused, and for the most part was learned counsel Mr. Katwa Kigen. For the fourth accused was learned counsel Mr. James Muchere, and for the fifth accused was the learned counsel Mrs. Nelias Kenyori, and subsequently the defense of the fifth accused was taken over by learned counsel Mr. Kevin Muchoki, who came in after the evidence of PW 38. On the side of the victims, we had senior counsel Dr. Fredo Jambo, while learned counsels Professor Ben Sihanya and Mr. Stephen Ongaro represented the Law Society of Kenya and victims, and learned counsel Ms. Mushemi held a watching brief for International Justice Mission. In all, the prosecution called 46 witnesses and an additional number for the trial within a trial held to determine admissibility of Exhibit 90, that was a statement and an inquiry, a confession by the fifth accused, which he retracted at the trial. The prosecution produced 117 exhibits. On the defense side, in total, 14 witnesses testified, inclusive of the accused persons. Now, PW 41 Chief Inspector Owino was based at the Flying Squad at Nairobi area on the 24th of June 2016, when officers from IJM, including PW 13, PW 1, and PW 7, visited the station. He stated that upon receiving their report, in consultation with his seniors, he was given the duty to head investigations into the missing persons report. He stated that for purposes of speed and efficiency, he formed a syndicate of 3 teams. Now, one team was led by Inspector Chemelil, who was PW 36, assisted by Corporal Olesena at the time, PW 44. PW 44 was an investigator in cyber investigations with DCI, with training in that area. The mandate of the 2 officers was to do the call data analysis and call site analysis that involved analyzing data captured at the various sites, and were to follow up with the police Integrity Command and Control Center, that is IC3, that was capable of analyzing movements through data. The second syndicate was headed by Corporal Mucheru, who was PW 14, and PC Serem, who was PW 28. They were to handle crime scene management. They were to handle all the scenes right from the onset of the investigations. They were to assist in directing what should be done at every scene. PC Serem was from crime scene services and took photographs and measurements of various scenes. The third syndicate was headed by PW 41, and he worked with officers including Inspector Makoma, PC Tanui. Their responsibility was to ensure statements of persons who came into contact with the deceased were recorded and analyzed for evidential value. The gist of the prosecution case is that the first accused had a personal vendetta against the second deceased, who had reported him to the IPOA and was relentless in pursuit of the complaint. It is a prosecution case that in order to intimidate the second deceased, the first accused had the second deceased arrested
and in 2 of those occasions had him charged before the court. The cases registered against him were 2. These were Mavoko criminal case number 226 of 2015, and the case file was Exhibit 1A, and the charge sheet was Exhibit 1B. Mavoko traffic case number 1650 of 2015, the case file was Exhibit 2A, and the charge sheet was Exhibit 2B, both before Mavoko Principal Court. In both cases, the first accused was a key witness. By the time the deceased persons died, these 2 cases were still pending before the Principal Magistrate's Court at Mavoko. The prosecution is that on the 23rd day of June 2016, when the second deceased was set to attend his hearing in the traffic case, the 5 accused persons connived to have the second deceased arrested. In the process of arresting him, the first and the third deceased, who were in the company of the second deceased at the time, were equally arrested. It is the case of the prosecution that the 3 deceased were locked up at Syokimau Administration Police Post, also known as Syokimau Administration Chief's Camp, hereinafter the post, at a time when the second accused was in charge and the third accused was on duty as cell sentry and the report office personnel of the post. It is the prosecution's case that the 3 arrested persons were later removed from the post and taken to an open field in Soweto in Mlolongo, where they were murdered, and that their bodies were ferried through Thika Superhighway to Oldonyo Sapuk in Kilimambogo area, Machakos County, and their bodies disposed by dumping over a bridge into the River Adi. The bodies were seen inside the river by PW23, a diver and farmer along the banks of River Adi in Kilimambogo. PW23 was bathing along the river bank on the 29th of June 2016 when he saw human legs 100 meters inside the river. A report he made at Donyo Sapu police station did not yield any action from the police that day. The police went to the scene the following day, that is 30th of June 2016. On the 30th of June, the 2 bodies of the first and the third deceased were retrieved from the river with the help of PW3 and his neighbor, David Gatumbi. The third body of the second deceased was recovered from the same river the following day, that is on the 1st of July 2016. Upon post-mortem, the pathologists opined that the deceased had succumbed to injuries inflicted by blunt force trauma and strangulation. The prosecution relied on a statement under inquiry, which was Exhibit 90, recorded from the 5th accused by PW38 on the 9th of August 2016. In that statement was a confession by the 5th accused speaking of a syndicated conspiracy of the planning and execution of the 3 deceased. The statement discusses how the OCS Chief Inspector Lele introduced the 5th accused to the first accused as a member of speed team at Mlolongo, that in early May 2016, while the 5th accused was at the Mlolongo police canteen, the first accused approached him and told him that he needed his assistance, but did not disclose the nature of the assistance required until the end of May 2016. He stated that the first accused called him on phone and they planned to meet at Connections Bar Mlolongo. That is when he told him of a situation where he shot and injured a man on a motorcycle, and that the man was pushing for him to be sacked and jailed with the help of IPOA. That is how the murder was choreographed. The role that the 5th accused was to play was to track the second deceased within Mavoko law courts on 23rd of June 2016, where the second deceased was attending the hearing of the case against him. The statement discloses the entire coordination in executing the plot, the court attendance, the kidnap at a railway crossing, their detention at Syokimau Post, the disposal of the vehicle in which the deceased were traveling in, the discarding of the cell phones of the deceased, the drive to Soweto open field, the murders, and the drive to Adi River, where the bodies were thrown over the bridge into River Adi.
Now, the defense case, all the 5 accused persons were placed on their defense, and each of them gave their defenses with some calling witnesses. The first accused was defense witness number 13. In the defense case, in his sworn defense, he denied any involvement in the planning or execution of the murder of the deceased or in the disposal of their bodies. He testified that between midnight on 22nd of June to 10 a.m. on the 23rd of June 2016, he was at his house at Valley View Estate. He gave details of how he spent his day on the 23rd of June, trying to help his sister-in-law, defense witness number 15, get a transfer by approaching his senior defense witness number 14 to escort him and his sister-in-law to their boss at Uhuru Camp to assist. The first accused and his sister-in-law, defense witness number 15, hooked up at a few minutes to 11 a.m. and together went to meet with the defense witness number 14 at Uhuru Camp, where they arrived at 11:27 a.m. He testified. He testified that they remained there together until 1:11 p.m. when he returned to Mlolongo police station. He then picked his wife, defense witness number 16, for lunch, and between 13:54 and 15:54 hours, they were at home at Valley View Estate. He then left from Mlolongo police station, and after meeting SSP Matu, was defense witness number 10, returned home at 2000 hours. The testimonies of defense witness number 14 and 15 confirmed the visit to Uhuru Camp on the morning of 23rd of June 2016 and the time they parted, as per the defense evidence of the first accused. Defense witness number 16, the wife of the first accused, confirmed spending the afternoon with him, first by picking her and proceeding to their home for lunch at Valley View Estate. The first accused stated that he was using the police radio phone, Prosecution Exhibit 36, on the 23rd of June 2016. He explained that the SPIV team radio phone, P Exhibit 24, was... Mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo kuhusiana na kesi yake wakili Kimani na mauaji yake tutakuwa tukisikia baadaye, na tutakuwa tukifuatilia mengi kuhusiana nayo, na baadaye utakuwa ukipata taarifa kwa ukamilifu kuhusiana na swala hilo. Lakini mpenzi mtazamaji, zikiwa zimesalia siku 17 kabla ya uchaguzi mkuu, bado swala la wanawake na uongozi linazidi kuibua mchecheto, IEBC ikirejesha ile list ambayo ilikuwa imetumwa na vyama mbalimbali kwa ajili ya nomination na masuala mengine. Na bado ukiangalia kwa ukaribu, wanawake kidogo hawajapata na nafasi zaidi, licha wale ambao wamezipata ama kuwepo na ule mchecheto wa wanawake kutokana na kuchagua